ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ 'ਚ ਐਵਰੀ 15 ਡੇਜ਼ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫਰੀ ਲਿਵਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫਰੀ ਰਹਿ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਿਬਲ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਮ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਮ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? Yeah, I just want to thank both of the participants ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਦੇ ਲਈ, and they are both they will be guiding us how to live a stress free, okay, there's only one life to live, right? And then at the same time we have a different parts of our life. ਜਿੱਦਾਂ ਬਚਪਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ during that time, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ at this time they are studying ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ so we can live stress free. And mid age ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, at the end old age ਵਿੱਚ ਵੀ we must have hobbies, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ we need to start out with that to begin with ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ so we can live our life easy way, happy way. And I'm going to start with passing on to Amandeep, and he will tell us about him. How you doing, Amandeep? Hi everyone, my name is Amandeep Singh. So I'm getting my doctorate in couples and family therapy with a focus in trauma. I got my master's in couples and family therapy, and at Penn State I got my bachelor's in human development and family studies. I've worked in the field for a while as a therapist, and now I'm currently in school. Like I said, for my doctorate, I'm teaching at Jefferson University, some master's level courses in the couples and family therapy program. So my capstone, which is like my dissertation, is focused around building mental health awareness in the Asian community, so Asian Indian community. So, we know that there's a lot of immigration that happens from our country to here, but then there's still not appropriate services. I know a lot of things that we get from our community is that there's not a therapist that might understand me, my background, growing up in America and Punjab, different cultures, different awareness. ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਨਾਲੇ ਬਸ ਆਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਸਾਡੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਡਿਸਰਟੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਥੈਰੇਪੀ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰਲ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਥੈਰੇਪੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਂ ਸਮਝੋ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਨੌਲੇਜ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫਰੀ ਜਾਂ ਬਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। My name is Kushi Sybil. For my purposes, I'm going to be talking in English because I think I'm the most clear in English. If anyone wants to translate for me in this call, they totally can. But I did my bachelor's, so my bachelor's degree education from Temple University. I was a double major in cog neuro and also in psychology. So I have a mixed studies with brain sciences and psychology. And then currently I'm in California at Pepperdine, and I'm studying a lot like Aman. I'm studying marriage and family therapy. And then
I'm thinking about also going for my doctorate in clinical psychology within marriage and family therapy as well. And I think that there's definitely a shortage in this field of different people who are South Asian and working with couples. And something that I'm finding is that not a lot of people are very open in the South Asian community about going to couples therapy. It's still very, very stigmatized. So as I'm kind of, building this philosophy of why I want to be a couples therapist, it's because when you go to like Indian gatherings or South Asian gatherings, you see that, they're very different. Like I always think about this. Our people are very, very different from other people within the United States. And a lot of them don't necessarily have the call or the opportunity or the kind of the this focus to go to therapy like most other people do and can. So I think it's really important to have this community of different therapists, psychologists, and mental health professionals who enable Indian people and Punjabi people and South Asian people in general to go to therapy and to invest into their mental health, because I think that the average person doesn't really invest into their mental health. And I think that everybody that's on this call here today should be really happy because they're doing more than the average person does to learn and understand more about mental health and well-being. And I just have one question, like for both of you. एक कर बोल देना मुझे. How did you get into this field? I mean, did you have an interest in it, or Amandeep? Well, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲਾਇਰ ਬਣੋ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨ ਸਟੇਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਮੇਜਰ ਸੀਗਾ ਮੋਲੈਕੂਲਰ ਬਾਇਓ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੇਜਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਾਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੀਗੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਬਸ ਸਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਾਂ ਚੋਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ। ਬਸ that's how it sort of like became me therapy, getting into this field thinking I was going to be a doctor, but I became a therapist instead, and it's been very rewarding just to help out the community. How about you, Kush? I can say that I've always been interested in psychology. I think I made the decision at a very, very young age that I want to do this with my life, because I was always really interested in relationships, like I grew up with my dada and dadi and nana and nani at my house. And I saw that in family dynamics, it's so important to grow up around them and everything that my parents had given to me. And I realized that it's all based on relationships. So no matter what you do in your life, whether that's a business, you run like a grocery store, you're a doctor, engineer, or even your own friends and family, relationships are like the key and cornerstone to life. So I thought that what's better than to have a field that understands what it means to withhold and to be in a relationship and to understand how to safeguard it. So I was always really interested in people and people around me, and so that's what I wanted to do with my life. Good to hear that. Agar kisi ko question hai ji, please, or if anybody wants to add anything, and they may. ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫਰੀ ਲਿਵਿੰਗ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਰਾਈਜ਼ 'ਚ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕੇ, ਬਚ ਸਕਣ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਅਮਨ ਤੋਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਿੱਬਲ ਤੋਂ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ।
ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਛ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ go ahead, Khushi, I'm sorry. No, you go ahead. Sorry, I thought I was responding to your question. Please go ahead. Go ahead. I don't know if you read it, that's why. Okay. So I'll answer the question in English, and then Aman can help me translate and just add something to it. So I think it's really important as a Punjabi, and I say Punjabi South Asian person to be more inclusive, is that in order to have stress-free living, it's very, very important to be aware of what's making you stressed. And to be able to understand that this is the situation that's making me stress, and let it fester inside of you, and learn to analyze your feelings. I think that one of the biggest issues in our culture is we silence our feelings and kind of push them under the rug because they're uncomfortable and not something that we want to mention. So if you wanted to translate. ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਗੁੱਸਾ ਹੋਣਾ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਪਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਤਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੀਪਲੇ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਇਹ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈਫ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। That's good. ਜਸਦੀਪ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਉਣੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆ, ਉਹ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਅਵਾਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੌਣ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਗਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਹਾਊ ਟੂ ਗੈਟ ਰਿਡ ਆਫ ਇਟ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਡੀਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਆਈ ਮੀਨ ਡਾਕਟਰ ਮਿਸਿਸ ਕੋਚਰ, ਹਾਂਜੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਡਾਕਟਰ ਕੋਚਰ ਮਿਸਿਸ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਿਬਲ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, I would request them to give their contact numbers in case somebody is looking for help. That's one thing. Secondly, according to Khushi Sibal, communication is the key. Once you recognize the source of stress, then what she's saying is communication is extremely, extremely important to let other people know and share with other people, which is great. But in especially Indian community, I don't know, things may have changed. In our generation, we could not communicate. It was not easy to communicate with parents if you have something, right? How do you facilitate that? How does older generation, especially the way she's saying that she grew up with grandparents from both sides, maternal and paternal. So here's the 3 generations.
in her family, how did they lay the grounds to make the youngest generation comfortable? Because times change very fast and the culture changes fast. How did they lay the ground for her to communicate with the oldest generation? Khushi? If communication is the key, then how do people lay the foundation for grandparents, for the youngest generation? Right. So I think that that's a really, really good question, and it cannot be overlooked. But I do think that, for example, when we talk about therapy, therapy is very much a choice that you're making. It's a choice that you're committing to. But at the same time, there are also a lot of other things that you can do if one is not ready to seek help or to go to therapy. I think one is like understanding like journaling, reading, self-education, psychotherapy. I think that directly answering your question, I don't think it's much of a clinical question as much as it's what kind of environment did you grow up into? Did you grow up into an environment that was very much pro wanting to have like difficult conversations about mental health? Or did you grow up in an environment where those conversations were kind of limited and not really discussed? And, you know, that's the basis of seeking help. Now, if we want to, I think that it's very important to understand the generational trauma and generational issues that come with being someone who is South Asian. But also, if we are using that as a way to then not seek help and to not like properly use the resources that are provided to us, then we're doing harm to ourselves and our community. I think that, you know, every generation, from the generation of my grandparents to my parents and to me, every generation changes a little bit. And honestly, for me, if I were to answer your question, I don't think that there's any clear-cut answer, but it is understanding why you want to seek help, what's the reason, and more importantly, what are you doing for yourself as an individual and for the larger community at hand? Because let me take it a little further. Many times I learn from traumas and problems in our community here. I learned about it more here than ever in India. Stress can originate from family also, right? So if you have 3 generations, let's say today's internet world, which if you're talking to someone, like I'm just giving an example, and your grandparents don't like it because they are used to their own kind of culture. So how do you communicate that this is the way it is now? Did you, without creating any, you know, misunderstanding in the family? So, I mean, you're a good example that you were with. Yeah, I think that there's a lot that goes into it. And Aman, if you have something to add that I'm not adding, please feel free to chime in. It's let me interrupt I think for a there's minute. a lot of, yeah, sure. Seeking outside help is one thing. Right. Okay, if the way Jesse said, that preventing the stress. I'm taking the topic of a lot of our children, or you know, because of 2 cultures, they are growing up in 2 cultures in America, different at home and different in school or Right. outside friends. All right, and also a lot of influence from the internet. So that can be a source of stress for your generation, especially. Yeah, I think just as you're saying, there's stress comes from different factors and ages, for sure. I think you made a good topic about saying 2 cultures. Assimilating 2 cultures is a big factor. Like Kushi, you know, she has 3 generations, and each generation learned
more and more, and also assimilated more and more together. But I think as we're learning about one culture, learning from another culture, we want to preserve our heritage culture, but also learn from the host culture that we're living in. And that could be more about, like, we understand that maybe women rights are much more given in America versus in India. So like equal as in women and females having a voice to say stuff in the relationship, understanding that mothers and daughters are equal. Yes, of course I understand that ideology, but when we here in America have to practice it because that's the dominant culture to go around. And if you are not practicing that, then you look different. You get isolated. But I think the important thing is when you're assimilating two cultures in together, you're also taking, in the best way, you're learning that communication is key. Communication amongst mom, dad, brother, sister, everyone gets a voice in this, not just the father of the household, because that's usually how it's patriarchally gets down. But everyone has an equal say in this, but also understanding life factors that are very stressful. For kids is maybe getting into a good college, and then after that getting a job, and then after the stresses of getting marriage and having kids. Like, those are generational stressors. But if we have more education and awareness at least around it, then we are much more mindful to voice it if we want that or if we don't want that. Sometimes it's just having a communication on what's right and what's wrong. And no one says what's right or what's wrong. We just follow what society and what community does. And if we challenge it, we look different. But when we challenge it, we're at least getting our whatever, our thoughts, our opinions, our whatever's in our heart out. And if we're doing it in the most productive manner and positive manner, you're not hurting anybody but yourself by not voicing what's important to you. And I think that's an excellent response. And I think I said it at the beginning before we were recording that everyone here on this call today is making an investment in their mental health, whether they know it or not. So, and I think that most people, not even South Asian, most people don't make an investment on their mental health. And so I really do believe it's important to converse, to advocate. And I think that the conversation, the advocacy, it starts at home. When you're able to have a difficult conversation with your child or with your grandparent or with your husband or wife or with your partner, you're kind of enabling this dialogue of communication that maybe didn't exist before. And I think that's very much the basis of mental health, when we allow each other to express things that are usually repressed. And something that I've learned in my graduate program is what gets repressed will get expressed. जब आप कुछ कहोगे नहीं, वो कहीं ना कहीं बाहर आएगा. Like it will happen. So I think that's a very simple thing that we can all remember in our lives, to discuss and to talk and to preface things that are important, even though they're not necessarily the most comfortable to talk about. See, we had in our generation, life was simpler. We just accepted whatever parents said with very happily, and things went smoothly. Now it's a big challenge for the children and parents. No, I think that you make a really good point. It absolutely is. I think was it simpler? Maybe. I think things were absolutely simpler, but there was also no like I don't think there was just awareness or just language to say like what things are now. We practice a lot. I mean, I think as the world progresses into a positive direction, I mean, that's just the world in general, and now individuals being seen as individuals having the same amount of rights and access to stuff is very important. So I think absolutely generations are different, but it's also, I think we have to understand that it's a double-sided sword. We come from an Indian community we're warriors technically, we'll come through no matter what, but we don't also reflect on the challenges of being a warrior, on stuff that we have to sacrifice, what we have to put forward as well. We put, and warriors in the sense of being being a father, being a mother, being a brother, uncle, aunt, any of these things we do
And all we want to do is preserve culture, because what we're safe, what I know is my safest thing that I know. So when I have kids, they have going to have a different perspective, but I know what safety meant here. So I'm going to try to get safety here. But their version of safety is going to be completely different than my version of safety. And I think the only conversation with that is just having a conversation on what seems right for you. And also understanding that we're coming from different generations, but we're trying our very best to have conversations that may be a little uncomfortable but important. ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ I ਵਧੀਆ like ਗੱਲ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਟਾਂਡੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਟਾਂਡੀ ਭਾਜੀ। Yeah, I like to share something, add with my experience, because as a writer, when I write something, I have sometimes a different character to justify with them, and then I have to go to my research. But the communication, like I have the same question like communication with myself before I start writing something. I ask many people, like 100 people, why is the new generation does not emerge with the old generation? Same question I ask with 100 people, but finally I did not get satisfied answer. But 5 year later, I found myself. They say, before I start writing my complete my script, I say I answer it like this: like new generation is like new computer, old generation like old computer. If old computer has to be work with the new computer, need to be upgrade. So which parents they upgrade their brain, they able to live with the new generation. Which parents does not upgrade the brain, and the new generation, they left them alone and live someplace else. Then the virus comes. Yeah. So this is the mainly the solution I found it, because it's a new generation, it's new computers, fast, more generation, more fast, more spaces, and the old generation is the old computer is too slow. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਖੁਸ਼ੀ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਟਾਂਡੀ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੋ ਜੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Just be the middle in the new generation and the old generation is the middle in the wall is ego. Okay, that means upgrade. If whoever parents break down their ego, they upgrade their brain. That's all. Ego karo, ਹਾਂਜੀ। Sandeep and Khushi is very important. I have I think that's a really, really good metaphor to understand this situation of relationships. And I think I'll give some self-disclosure. I don't know if it'll be helpful to everyone, but I started seeing the development with my parents, especially when I went to college, and I'm originally from Arizona, so I moved to Philadelphia for college. And I saw the shift in the computers when my parents had not only took on the role of being my parents, but they also took on the role of being my friends. And I think that transition is so important for us to have with our children, for us not to just be as parents and authority figures to them, but also be able to give them this outlet to be able to speak to them and to express to them and to ask questions that are difficult. If we don't allow our children to be sources of to allow them to communicate and be sources of information and really work as resources as parents, it's very difficult for our children to then understand not only how to carry our cultural values, but also be able to kind of understand what to do in life and what path to take. Now, it's not like everything that I mentioned is not something that happens overnight. It's really a developmental, journey. But in order for the computer to be updated or to work, two people need to talk. And the dialogue needs to go back and forth, not
one person needs to talk and one person needs to listen. I think that's the transition that we have to make in our relationships. Yes. good. The question was, you as a therapist, you will be dealing with the patients, ਜਿਹੜੇ ਕਿ they will be having like a mental health issues. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ deal ਕਰੋਗੇ, do you think that they will also give you any type of stress? How would you deal with those patient ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ, while you are practicing? Do I deal with it? Yeah. So do you think ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਰਹੋਗੇ? You got my No. point. Yeah, I That- think for me, ਹਾਂਜੀ I think go for ahead. me it's very important for like self-care. I think self-care, like when we talk about what it is what allows you to like what allows me to fill my cup up. I think everyone here, either me being a therapist or you being your, fathers, mothers, workers, like everyone has to be able to have something to fill your cup with. Filling your cup means I'm going to keep pouring into other people. How am I going to pour into myself? And pouring into myself meaning, I mean, anything for me is being able to travel when I can travel. For me, it's being able to cook a nice dinner and take myself out to the movies or go out to the gym. Like I find ways that's important to me that fills my cup up. So I think that's important to also everyone to say, how are you filling your cup up? No matter what, we're going to have responsibilities. We're going to have work. We're going to have life and stressors. But what are we going to do to, at the end of the day, say, you know what? No matter how difficult or challenging the day might be but we take one thing we learn from there and say, tomorrow it's a fresh new day. What can I do to fill my cup up? And I think that's the important thing everybody in our community needs to understand, because we come from a generation of work, and we don't realize that we are giving and not pouring back into ourselves, which is, I mean, it's like the number one way people burn out, and that's just something we can prevent. Kushi, do you want to say Yes. anything? Are you going to Yes, deal? so I'll give like a insider scoop on some of like the legal requirements of what it's like to be a therapist. So legally and ethically, you shouldn't have a therapist who doesn't know how to take care of themselves. You should go to therapy being taken care of, not the client taking care of the therapist. So it's very, very important that therapists receive the mental health care and like Amin was saying, like doing all of those things to be able to take care of themselves, and also not carrying a caseload that they can't handle. It's not ethical. And it's also extremely important to be able to understand that it's just, you need to know when you need to stop. And I think that's an extremely important thing that I think about all the time, especially being a student right now. So I'm really strained because I see clients as a trainee, and I also go to school at night. So, but I try to give myself the understanding of, if I don't take care of myself, the issues that I'm having, I can very much give to the people that I see. So it's like a common cold. So it's very important to know your limits and to know your boundaries, and to understand that taking care of yourself isn't selfish, but it's a selfless deed. ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਵੀਰ ਭਾਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੱਖੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹ। ਸੋ I know, ਐਜ਼ but they are in different field, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਮੀ ਆਪਾਂ ਪੈਣੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਫੀਲਡ ਆ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, I think they should be proud of them that they're taking care of the people who cannot take care of themselves, right? ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ? ਕੋਈ ਬਦਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ? ਕੋਈ ਫੂਡ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਆਹ ਫੂਡ
ਕੋਈ ਬਦਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਮਰੀ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ? ਰਿਐਲਿਟੀ ਉਹੀ ਆ, ਬਸ ਸਹੀ ਖਾਓ, ਬਸ ਹੈਲਥੀ ਖਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਏਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਸ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਨਾਲੇ ਬਸ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਡਾਈਟ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਇਲੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਹ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ proper diet and regular exercise. I think it's a good way of saying should live a balanced life. When you say regular exercise, ਕਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਲਾਈਕ ਇਨ ਅ ਵੀਕ, ਲਾਈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ 30-40 minutes every day, ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ subject? I think 30, I think being able to say, like, our schedule is different, but I mean, I think being able to say at least 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ, like at least 30 minutes of regular cardio, I think anyone can do that, either walking up and down the house. It's easily done, I think. Okay, ਠੀਕ ਹੈ। Hello, Jasveer. ਹਾਂਜੀ ਚਾਲੀ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ Jasveer, if you use a food as medicine, you will be good, okay? Okay. ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੇ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ। ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਫੂਡ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਸਰੀਰ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਿਨਰਲਸ, ਆਪਣੇ ਅਦਰਕ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ actually Jasveer, if you look at back 100 year back, you will see that look 200 year back, okay? So we have a scope, okay? Like use a food as a medicine, because all the medicine is coming from the foods. ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ we have ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਪ ਇਟ ਰਾਈਟ ਹੇਅਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਲਾਈਫ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲ ਇੱਕ, ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ, ਵਾਈ ਵੀ ਮੇਕ ਇਟ ਹਾਰਡ। ਤੋ ਈਜ਼ੀ ਰੱਖੋ, ਰਿਲੈਕਸ ਰਹੋ, ਮਸਤ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਮ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਲਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਜਸਵੀਰ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਚ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਆ, ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ, ਦਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਹਿਊਮਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਵੀ ਤੂੰ, you have to get the knowledge around 360 degree, but we don't have a knowledge around that 360 degree. We have knowledge about a 60 degree angle, most smart is 90 degree angle, and that's why we have a fear around us, because we don't have a knowledge about the 360 degree. The fear give you stress, right? ਜਾਂ ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਇਹੋ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਅੰਧੇਰਾ ਮਿਟ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓ ਹੀ ਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ BP ਉਦਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਫੀਅਰਲੈਸ ਰਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿੱਡਾ ਫੀਅਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਅਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਅਰ ਉੜ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਮ ਭਾਜੀ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੇਅਰ ਮੈਂ YouTube ਆਪਣੇ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਆਨਲਾਈਨ, ਜਰਾ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਕੈਨ ਯੂ ਸੀ ਦਿਸ ਵਨ? E Times ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲੱਭੇ ਸੀ ਵੀ 20 tips for stress free life. Can everybody see this? Yes. Yeah. So ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ according to this website, follow your routine, wake up early, make a list of yourself,
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਮੇਕ ਏ ਲਿਸਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਮੇਕਸ ਯੂ ਹੈਪੀ ਐਂਡ ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੈਪਟ ਐਂਡ ਫੇਸ ਚੈਲੰਜ, ਡਰੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜ ਅਸੈਪਟ ਕਰੋ। ਲੁੱਕ ਅਪ ਫਾਰ ਯੂਅਰ ਸੈਲਫ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਰਿਲੈਕਸ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੈਡੀਟੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਵੋਇਡ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਡੋਂਟ ਪ੍ਰੋਕ੍ਰੈਸਟੀਨੇਟ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਵੀਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਮ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਈਏ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ, ਕਿ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਗਾਣਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਸੁਣਾ ਲਈਏ ਇੱਕ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਗਾ ਦਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਹ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਨ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੱਸੜ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਚੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਔਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਜੀ ਛੱਡ ਕੱਲ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ, ਲੱਭ ਨਾ ਜਵਾਬ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਉਦਾਸੀ ਰੱਖ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਰਾਂ, ਚਲਾਕੀਆਂ 'ਚ ਘਾਟੇ ਕਾਹਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਜੋੜਾਂ ਤੋੜਾਂ, ਚਲਾਕੀਆਂ 'ਚ ਘਾਟੇ ਕਾਹਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਜੋੜਾਂ ਤੋੜਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਚੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਤੰਗ, ਕਈ ਕੁਟੀਆਂ 'ਚ ਰਾਜ਼ੀ, ਕਈ ਸੁੱਕੀ ਖਾ ਕੇ ਖੁਸ਼, ਕਈ ਖਾਂਦੇ ਤਾਜੀ ਤਾਜੀ, ਉਦਾਸ ਕਾਹਤੋਂ ਬੈਠਾ ਲਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਜੀ, ਸਭ ਉਹਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਚੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਦਾਰੂਏ ਹਰਾਮ, ਕਿਤੇ ਵਾਈਨ ਦੇ ਚੜਾਵੇ, ਕੋਈ ਧੂਏ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੇ ਕੋਈ ਨੱਚ ਕੇ ਮਨਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਦਾਰੂਏ ਹਰਾਮ, ਕਿਤੇ ਵਾਈਨ ਦੇ ਚੜਾਵੇ, ਕੰਮ ਉਹ ਨਾ ਕਰੀ ਜੋ ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਖਾਵੇ, ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀ ਕਾਹਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਚੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਕੀਪ ਇਟ ਸਿੰਪਲ ਰੱਖੋ। ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਬਾਈ ਬਾਈ, ਉਹ ਲਾ ਦਿਓ ਜੇ ਲਾਣਾ ਤਾਂ। ਬਾਈ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ, ਬਾਈ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਟਾਂਡੀ ਭਾਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਿਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋਕ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਲੱਗਦੀ ਉਦਾਂ। That's your favorite song. ਜੱਟ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਟੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਡਰਾਵੇ ਗੋਲੀ ਦੇ, ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਜੱਟੀਏ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਮਿੱਠੀਏ ਖੁਦਾਰੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹ ਲਹੂ ਜੱਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਰਿਆ। 21 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਬਾਈ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ, 21 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਬਾਈ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਯਾਰੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਵੈਰ ਨੀ, ਡੀਸੀ ਦੇ ਬਰੰਟ ਨੱਬ ਧੋਥੜ ਦੇ ਬੋਲ 3-15 ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਫੈਰ ਨੀ, ਮੂਲ ਤੇ ਵਿਆਜ ਜੱਟ ਇਕੱਠੇ ਤਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਯਾਰੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਵੈਰ ਨੀ, ਡੀਸੀ ਦੇ ਬਰੰਟ ਨੱਬ ਧੋਥੜ ਦੇ ਬੋਲ 3-15 ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਫੈਰ ਨੀ। ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਟਣਾ, ਪੰਜਾਂ ਟੈਟੂਆਂ ਨਾ ਬਾਹਾਂ